I think we are on the record. Yep. And so today is what, lecture 5, I think. Yeah. And we'll start with some basic algebra. Okay, so let me give you a warning that some of you might find it pretty boring. Um, and some of you might be seeing it for the first time. I don't know, because we have a diversity in the background, you know, in the audience. So even if you find it boring, just bear with me for today, okay? So we want to start discussing on algebras, and let me start with defining something called a variable. And then I want to discuss something called constants. So what are variables? Well, variables are things that can vary, or whose values can vary. And usually they are represented by X, Y, Z, W, and so on. So in general, they can be represented by some symbols. And now, okay, so if you don't, if you don't get anything, just ask, okay? Interrupt me and ask. Then let's talk about constants. What are constants? Well, the value of a constant is fixed. That's how we define constants. And by value, we mean numerical values. Okay? For example, 1, 2, 3, 1.5, etc. In fact, you can represent them with symbols as well. For example, A, B, C, and so on. Most of the times, the convention is that, you represent a variable by X or Y or Z, and you represent the constants as A, B, C, and so on. And if there is any chance for ambiguity, then you'll have to mention that these are, I'm solving these stuffs, and these are my variables, and these are my constants. Okay, so any questions so far? No? Okay. So in algebra, what we do is that আর আরেকটা জিনিস একটু জাস্ট স্যার লাস্ট একটা থিং যে আজকে যা করানো হবে এগুলো তো আমাদের কুইজে ইনক্লুড হচ্ছে না। না, first intellecture. আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। সো হ্যাঁ, অ্যালজেব্রাতে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা we deal with these variables and constants. And how do we do it? Well, we do it by dealing with something called an algebraic expression. So what is this algebraic expression? Well, you can think of them as a, mixture slash combination of variables and constants. Let me show you an example first so that these are clear to you. Let's say I want to write expression like this. This thing itself is an algebraic expression.
Okay. And this X and Y's, these are the values we don't know. Maybe in some process, we'll try to figure them out. So for now, we don't know what are the values of these X and Y's. So in this case, these are our variables. And these numbers are called coefficients. That is 2, 3, and -5. They're called coefficients, or you can call them as constants as well. Why they're called coefficients? Well, if you have a variable, let's say you write a variable like this, and you put a number in front of it, then if this is the variable, this is the coefficient of this variable. It might be any number, it can be 1, 2, 3, -3, whatever, any number. So any expression that involves variables and constants are called algebraic expressions. Okay. And we will deal with this sort of stuffs when we deal with equations, inequalities, and so on. And today I'll mostly talk about equations. So any questions so far? So now, just before we go down to equations, there are a couple of things I want to remind you. Maybe most of you know about it already. And these are stuffs like this. For example, let's say you have something, let's say x to the power 2 times x to the power 3. Can anyone tell me if I multiply x squared with x cubed or x to the power 2 with x to the power 3, what is the result? X to the power 5, I think. Yes, because for any number any number a and b, this rule always holds, even if a and b are complex numbers. We are dealing with real numbers, that's fine, but this rule always holds. Okay, so this is one of the rules that I wanted you to remember. And let's say now I have x to the power a times x to the power minus b, let's say. How can I write it? I can just write it like this: x to the power a minus b, right? And now what we can do something even more. You can write this as a fraction as well. So whenever you have something like this, let's say x to the power m divided by x to the power n, expressions like this, you can just write it as m minus n. Okay, this is another rule. And this is, these are some basic product rules for adding powers or, subtracting powers and so on. And I think all of you are familiar with this symbol that we call a square root. So if I write something like this, square root of x, that means this is just x to the power half, right? Now, what if I write something like this? This thing. What does this mean? Well, it just means that you have x to the power half to the power cube. And this means just, multiplying x to the power half with itself 3 times. And this is just x to the power 3 by 2. So what this implies is that if you have x to the power a to the power b, that just means it's just x to the power ab. And for any number m, let's say, you have something like this, this will mean m by 2.
Any questions regarding these stuffs? This, simple rules. Okay, if not, before I jump into equations, I would like to discuss one final thing, and that is called rationalization. So some of you might be hearing this stuff for the first time in your life, but you have been doing it since you were in high school. So let me just show it to you, and then all of it will make sense. So you guys are familiar with fractions, right? For example, 2 by 3. This is a fraction. You can write 2x plus 5 divided by 5x minus 3. This is also a fraction. স্যার বলো। is ভগ্নাংশ ফ্র্যাকশন? Yep. আর টার্মিনোলজি না বুঝলে, হ্যাঁ, তো এটা একটা ভালো কোশ্চেন। সো যদি টার্মিনোলজি না বুঝো, প্লিজ আস্ক, ওকে? ভগ্নাংশরই তোমার টার্মিনোলজি হচ্ছে গিয়ে ফ্র্যাকশন আর কি। কারণ তোমাদের এই জিনিসগুলো আসলে আলটিমেটলি ইংলিশে পড়া লাগবে, সো ইট ইজ বেটার টু গেট ইউজ টু দিস থিংস অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। স্যার দশমিক কি ফ্র্যাকশন হবে? দশমিক কি ফ্র্যাকশন হবে কিনা, দ্যাটস এ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। ডিপেন্ড করে। যেমন ধরো যে একটা রেশনাল নাম্বার যদি নেওয়া হয়, যেমন ধরো যে 1.35, হ্যাঁ, এটাকে তো এইভাবে লেখা যায় 135 ডিভাইডেড বাই 100। ইন দ্যাট কেস ইটস এ ফ্র্যাকশন। তুমি 5 দিয়ে ভাগ করে আরেকটু রিডিউস করতে পারো, বাট দ্যাটস নট দ্য ইস্যু আর কি। কিন্তু একটা ইরেশনাল নাম্বার যদি নেওয়া হয়, যেমন ধরো পায়ের ভ্যালু কি 3.141, তারপরে এরকম ডট 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 চলতেই থাকে, রাইট? জি স্যার। এখন অনেকেই বলে যে পাইকে 22/7 লেখা যায়। এটা 100% ভুল। দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি রং। হ্যাঁ, কিছু ডিজিট হয়তো বা কোইনসাইড করে, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন এটা আসলে এভাবে লেখা যায়। দিস ইজ 100% রং। সো ইন দ্যাট সেন্স আসলে ইররেশনাল নাম্বার গুলাকে, যেগুলা ইররেশনাল নাম্বার, ওইটাকে আসলে ফ্র্যাকশন আকারে লেখা যাবে বলে, ফ্রম হোয়াট আই আন্ডারস্ট্যান্ড, যাবে না। কারণ রেশনাল নাম্বারের কথা মনে আছে? রেশনাল নাম্বারের ফর্ম ছিল হচ্ছে পি বাই কিউ, যেখানে পি আর কিউ ছিল তোমার কো প্রাইমস, রাইট? কো প্রাইম মানে কি, এদের ভিতরে 1 বাদে আর কোনো কমন ডিভিজন নাই। ইন দ্যাট কেস এটা কিন্তু একটা ওয়েল ডিফাইন্ড ফ্র্যাকশন। ওয়েল ডিফাইন্ড মানে যে ইট মেক্স সেন্স, দ্যাটস হোয়াট ওয়েল ডিফাইন্ড রিয়েলি মিনস। কিন্তু এখন যদি তুমি একটা ইরেশনাল নাম্বার নাও, ওটা তো দশমিকের পরে ডিজিট গুলো আসতেই থাকে, এবং দেয়ার ইজ নো termination point, or some sort of a pattern that emerges over and over again. So in that case, irrational গুলাকে হচ্ছে তুমি এই পি বাই কিউ আকারে লিখতে পারবা না। সো দশমিক হইলে যে ফ্র্যাকশন হবে, সেখানে আরেকটা কন্ডিশন বলতে হবে, সেটা হচ্ছে গিয়ে ওই দশমিক নাম্বারটা বা তুমি যে ডেসিমাল নাম্বারটা চিন্তা করতেছো, সেটা রেশনাল নাম্বার হইতে হবে আর কি। মানে 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 রেশনাল নাম্বার হইলেই আমি বলতে পারবো ফ্র্যাকশন হইছে। কারণ রেশনাল নাম্বারের ডেফিনেশনই তো এটা, যে তুমি আসলে পি বাই কিউ আকারে লিখতে পারবা। জি স্যার, জি হ্যাঁ, স্যার। আচ্ছা, সো দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি নাইস কোয়েশ্চেন। এবং এটার সাথে যে রেশনালাইজেশন যে দেখাবো, এটার একটা কানেকশন আছে। সো ওইটা আমি এক্সপ্লেন করতেছি একটু পরে। সো আমরা কি করলাম, এগুলো হচ্ছে আমাদের ফ্র্যাকশন ছিল, রাইট? এন্ড নাও লেটস think about something like this. Instead of considering, really simple expressions, let's consider something like this: x plus 1. এখন একটু চিন্তা করো যে এক্স এর কোন ভ্যালুর জন্য এটা কি রেশনাল নাম্বার হইতে পারে, এক্স প্লাস 1? ধর এক্স এর ভ্যালু যদি 1 বসাই, তাহলে কি আসে? take x equals to 1, তাহলে তোমার নুমেরেটর যেটা, নুমেরেটর বলতে উপরে কি থাকে, এটার বাংলায় কি বলে? ইটস কল্ড নুমেরেটর। নুমেরেটর বলে না, আই থিংক নমিনেটর বলে, বাট আই কল ইট নুমেরেটর আর কি।
It's called what, lob maybe, হ্যাঁ মানে মেইন কথা ফ্র্যাকশনের উপরে যেটা থাকে, ওকে, আর নিচেরটাকে বলা হচ্ছে ডিনোমিনেটর। I think বাংলা এটাকে হর বলে maybe. Okay, so আমরা যদি x equals to 1 নেই, so what we can say is that you will have 2 minus 3 divided by square root over 2, right? So this is minus 1 by square root over 2. Now 2, I mean, square root over 2, this itself is a what? An irrational number. So এখানে ইস্যুটা যেটা সেটা হচ্ছে যে তুমি একটা নাম্বারকে ধরো ভাগ করবা, let's say 3 কে 5 দিয়ে ভাগ করবা। 5 টা একটা খুব ওয়েল ডিফাইন্ড নাম্বার, রাইট, একটা ইন্টিজার। সো ইন দ্যাট কেস তোমার এটা তো কত আসবে, 0.6 সামথিং। কিন্তু যদি তুমি একটা ইরাশনাল নাম্বার নাও, লেটস সে 1 বাই পাই, সো এইখানে যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে ইটস 1 আপন 3.1416, তারপরে এরকম ডিজিট গুলা যাইতে আছে যাইতে আছে যাইতে আছে যাইতে আছে, থামতেছে না। সো ডিভিশনের ক্ষেত্রে এই ধরনের অপারেশন it's not well defined. So what mathematicians did is that they invented this thing called rationalization. তার মানে হচ্ছে তুমি তোমার যে ভগ্নাংশের নিচে যেটাতে আসলে ভাগ করতেছো ওইটাকে রেশনালে প্রমোট করা, এবং রেশনালে প্রমোট করা মানে জিনিসটাকে রেশনাল বানানো না। মানে তোমার ধরো যেখানে পাই আছে, অবভিয়াসলি পাই তো একটা রেশনাল জিনিস, এটাকে তুমি কখনো রেশনাল বানাইতে পারবে না। কিন্তু তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে তুমি উপরে আর একটা পাই দিয়ে গুণ করতে পারো, নিচে আর একটা পাই দিয়ে গুণ করতে পারো, এন্ড ইট উইল মেক মোর সেন্স যদি আমি এটার জন্য করি, এই যে এই এক্সাম্পলটার জন্য 2x - 3 ডিভাইডেড বাই স্কয়ার রুট ওভার x + 1। এন্ড তুমি বলতে পারো যে এটা করে লাভ কি, এটা তো একই রেজাল্ট থাকতেছে। ওয়েল, ক্যালকুলেটর আছে দেখে একই জিনিস থাকতেছে বা মনে হইতে পারে কোনো লাভ নেই, বাট ব্যাক ইন দ্য ডেজ তুমি যদি এরকম নিউমেরিক্যাল কম্পিটিশন বাই হ্যান্ড করতে চাইতো, তুমি অবভিয়াসলি ভাগ করলে দেখবা যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রেজাল্ট পাবা, কাছাকাছি আসবে অনেক কিন্তু স্টিল ডিফারেন্ট। অ্যান্ড আই ক্যান গিভ ইউ আনাদার রিজন ইজ দ্যাট রেশনালাইজেশন যদি না করা হয়, তো দেয়ার আর সার্টেন ফাংশনস, ফাংশনস আমরা পরে পড়বো, ওই ফাংশন গুলো তুমি লিমিট ডেরিভেটিভ মানে লিমিট বের করতে পারবে না বেসিক্যালি অ্যানালিটিক্যালি। তুমি কম্পিউটারে দিলে বা ক্যালকুলেটরে দিলে বের করে দিতে পারবে, কিন্তু অ্যানালিটিক্যালি তুমি বুঝবা না যে এটা কিভাবে করা লাগতেছে, ইট ওয়ন্ট মেক এনি সেন্স এট অল। সো এই জায়গাগুলোতে রেশনালাইজেশন ইম্পর্টেন্ট আর কি। সো আইডিয়াটা কি, the idea is the following, যে if you have a fraction like this, what you do in the next line is that you multiply the denominator, মানে নিচে যেটা থাকতেছে ফ্র্যাকশনের লব, যেটা মানে লব না তো সরি হর, যাই হোক আর কি যেটাই আছে, সেটাকে তুমি উপরে এবং নিচে মাল্টিপ্লাই করবা। কেন উপরে নিচে দুই জায়গায় কেন মাল্টিপ্লাই করবা? ওয়েল, এখানে একটা 1 আছে, রাইট? তুমি তো এই 1টাকে এইভাবে লিখতে পারতা, এটা 5 বাই দ্য ওয়ে, মানে এখানে একটা 1 চিন্তা করা যায়, সো যেটা মাল্টিপ্লাইড আকারে আছে, এন্ড তুমি সেটাকে এইভাবে লিখতে পারো। এন্ড সেটা যদি করো তাহলে তোমার নিচে আসতেছে কি, স্কয়ার রুট ওভার x + 5 হোল স্কয়ার, আর উপরে আসতেছে হচ্ছে গিয়ে x + 5। সো এই যে আমি উপরে নিচে তোমার এই ডিনোমিনেটর দিয়ে মাল্টিপ্লাই এন্ড ডিভাইড করলাম, এই পার্টটাকে হচ্ছে কি আমরা রেশনালাইজেশন বলি। What's the benefit of this? এই যে বললাম, এটা দেখো ডিভিশন, ইটস নট ওয়েল ডিফাইন্ড। তোমার So it's just to make well defined. জাস্ট টু মেক থিংস ওয়েল ডিফাইন্ড। তুমি লিমিট বের করতে পারবে না নাহলে। তোমার দশমিকের পরে তো অনেকগুলা ডিজিট আসতেছে, রাইট? অনেকগুলা, এটা থামবে না। সো তুমি এটা দিয়ে ভাগ করবা কেমনে আরেকটা জিনিসকে? সো ওই জিনিসটা ফিক্স করার জন্য এটা করা হয়েছে আসলে।
আর যদি ক্যালকুলাস করো, ক্যালকুলাস তো করা লাগবেই তোমাদের, আম, তখন দেখবে যে লিমিট টিমিট বের করতে পারবা না। যদি ফাংশনের যে সিচুয়েশন দেয়া আছে, there will be functions like this. It's a very common question in calculus, এটা লিমিট বের করা when x goes to some h, I guess. So এইগুলা লিমিট কারেক্টলি কম্পিউট করতে গেলে you need rationalization. আর হ্যাঁ, তুমি ক্যালকুলেটরে দিলে you won't feel the difference because you are only looking at most 10 digits after the decimal points. But if you keep adding on digits, then there will be a large discrepancy between the results. And those things matter. Those things really matter. তুমি যত প্রিসাইজ ক্যালকুলেশন করতে চাবা, তোমার তত ডেসিমালে পরে ডিজিট নেওয়া লাগবে। So yeah, that's the benefit, kind of, I guess. Does that answer your question? মানে বুঝতে পারছো কেন এটা করতেছি? Yes, sir. Okay. So this process is called, rationalization. If you have any questions, you can ask before I jump into equations and solving them. Sir, what's limit? ওইটা ক্যালকুলাস, ওইটা আমাদের এই কোর্সে আমাদের ক্লাস অনেকগুলো থাকবে। সো যদি আমি তোমাদের মেইন যে টপিক গুলো সেগুলো শেষ করা যায়, আমি হয়তো বা তোমরা যদি চাও আমি ক্যালকুলাস তোমাদেরকে কিছু দেখাই দিতে পারি। লিমিট হচ্ছে গিয়ে এরকম, ধরো যে তোমার একটা এক্সপ্রেশন, যেমন এটার কথাই ধরো, এক্স গোস টু যদি -5 হয়, ইফ এক্স গোস টু -5, তাহলে এই এক্সপ্রেশনে ভ্যালুটা কিভাবে চেঞ্জ হইতেছে? এক্স গোস টু -5 বলতে এক্স ইজ ইকুয়ালস টু -5 না, কারণ তুমি যদি খেয়াল করো ঠিক মতো, তুমি নিচে দেখবা যে যখন এক্স ইকুয়ালস টু -5 হয়ে যায়, তখন কিন্তু নিচে 0 চলে আসে, আর তুমি তো 0 দিয়ে ভাগ করতে পারবা না, রাইট? সো লিমিট হচ্ছে গিয়ে তোমার এই ভ্যারিয়েবল গুলা বা the things of interest when they approach a specific value, what happens to the expression that you are dealing with, or you started with at first, ওগুলার ভ্যালু গুলা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। এবং বাংলায় এটারে বলা হচ্ছে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র পরিবর্তনের জন্য। কতটুকু ক্ষুদ্র? তুমি যা চিন্তা করতে পারো তার থেকে ক্ষুদ্র। মানে ইউ ক্যান থিঙ্ক যে খুব অল্প চেঞ্জ করবো, 10⁻⁻500 পরিমাণ চেঞ্জ করবো। আরেকজন এসে বললো যে না, 10⁻⁵ ট্রিলিয়ন, মানে -5 ট্রিলিয়ন চেঞ্জ করবো, এটার থেকে ক্ষুদ্র। ওই সময় হচ্ছে এই যে এই অ্যারো সিম্বলটা দেওয়া হয়, ইটস কল্ড টেন্ডস টু। মানে হচ্ছে এই এক্স এর ভ্যালুটা আসলে -5 এর দিকে যাবে, কিন্তু এটা কখনোই -5 রিচ করবে না। Yeah, that's a summary আর কি of limit. Okay, so any more questions from rationalization? This, do you have any questions regarding this process? If not, let me show you another example and maybe that will clear things up as well. So let's take a fraction that looks like this. I want you to rationalize it. So what do I do in this case? Can anyone tell me? Multiply with √x. Multiply with √x, that's good, but ঝামেলা যেটা হবে যে আমি যদি √x দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, এই পার্টটা স্কোয়ার রুট ফ্রি হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, কিন্তু এই পার্টটা বাকি থাকতেছে। মানে তুমি যদি √x দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, ধরো যে আমি করলাম উপরে নিচে √x দিয়ে মাল্টিপ্লাই, তাহলে যেটা হবে যে এখানে একটা √x থাকে, এটার সাথে x প্লাস h মাল্টিপ্লাই হবে, সেটা স্কোয়ার রুটের ভিতরে আছে। সো আমরা তো এটা জানি সবাই, আই গেস।
এটা তাহলে use- নিচে যা যা আছে পুরাটা দিয়েই করতে হবে। পুরোটা দিয়ে করলে, যদি আমি পুরোটা দিয়ে করি, আচ্ছা, সো এটা একটা আইডিয়া গেল স্কোয়ার রুট ওভার এক্স। আর আমি যদি পুরোটা দিয়ে করি তাহলে কি হচ্ছে, আমি যদি পুরোটা দিয়ে করি, ওকে, দিস ইজ আইডিয়া নাম্বার 2। সো এবার পুরোটা দিয়ে করি, নিচেও তো একই জিনিস মাল্টিপ্লাই করতেছি, রাইট? সো টোটাল জিনিসটা স্কোয়ার হয়ে যাইতেছে নাকি? জি, কিন্তু স্কোয়ারটা এক্সপেনশন করলে কি হইতেছে, মানে ইফ ইউ গাইস ক্যান রিকল যে a প্লাস মাইনাস b হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু a স্কোয়ার প্লাস b স্কোয়ার প্লাস মাইনাস 2ab, রাইট? আমি প্লাস মাইনাস একসাথে লিখছি, দ্যাটস ইট। সো হ্যাঁ, আমি দুইটা জায়গা থেকে স্কোয়ার রুট সরাইতে পারতেছি। হুম, এই যে তোমার এক্স প্লাস এইচ আর স্কোয়ার রুট ওভার এক্স, যেটা এই দুটা থেকে মানে আই ক্যান গেট থিংস ডান, স্কোয়ার রুটস আর গন। বাট এই যে একটা এক্সট্রা টার্ম আছে, সেটা ঝামেলা করবে, এবং সেটা দেখতে এই যে স্কোয়ার রুট ওভার এক্স, এক্স প্লাস এইচ এরকম আসবে। উপরে যা ইচ্ছা তাই থাকুক, সমস্যা নেই। সো স্টিল একটা ইরাশনাল পার্ট আছে। সো এটা কিভাবে সলভ করা যায়? ওয়েল, লেটস টেক এনি এক্সাম্পল। এটার সলিউশনটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে। সেটা হচ্ছে যে তোমার কাছে ধরো যে দের ইজ আ এক্সপ্রেশন বা একটা ফ্র্যাকশন দেওয়া আছে, ধরো 1/, আমি ফর সিম্পলিসিটি আই এম চুজিং দিস টু বি 1, আর নিচে দেওয়া আছে হচ্ছে এক্স প্লাস এ, প্লাসও দিতে পারি মাইনাসও দিতে পারি, একই কথা। আমি প্লাস দিয়ে শুরু করি, মাইনাস একটা তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো। এরকম একটা এক্সপ্রেশন দেওয়া আছে, এবং আমি বললাম যে এটাকে রেশনালাইজ করো। সো আইডিয়াটা হচ্ছে আমরা একটা ল ইউজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে ইফ ইউ গাইস ক্যান রিকল যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার কে কিভাবে লেখা যায়, এ প্লাস বি টাইমস এ মাইনাস বি, রাইট? আমরা এই আইডিয়াটা ইউজ করে এটারে রেশনালাইজ করতে পারি। সেটা হচ্ছে গিয়ে কি, তুমি উপরে নিচে মাল্টিপ্লাই করবা, কিন্তু তোমার ফ্র্যাকশনের নিচে যেটা আছে সেটার যে এক্সপ্রেশন গুলা, ইরেশনাল এক্সপ্রেশন গুলা, তাদের মাঝখানে যে সাইনটা আছে ওই সাইনটা তুমি উল্টায় দিবা। মানে যদি প্লাস থাকে মাইনাস, মাইনাস থাকলে প্লাস। ইন সাম কেস ইটস অলসো কল্ড কনজুগেশন, বাট ওই টার্মিনোলজি আমি ইউজ করতে চাইতেছি না। সো দ্যাটস দ্য আইডিয়া বিহাইন্ড ইট, এন্ড জাস্ট সি হাউ দিস থিংস ওয়ার্ক, মানে দিস থিং ওয়ার্ক আর কি। জাস্ট দেখো, এখানে প্লাস আছে, সো আমি উপরের নিচে স্কোয়ার রুট ওভার এক্স প্লাস এ আর স্কোয়ার রুট ওভার এক্স প্লাস বি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো। And if I do that, in the denominator, I'll have x plus a plus square root over x plus b times হচ্ছে x plus a minus square root over x plus b. Now this looks like, some a plus b times some a minus b. So I can use this formula. If I use that, well, in the numerator, on the numerator, you have x plus a minus x plus b, and in the denominator you have square root over x plus a whole square minus a square root over x plus b whole square. Then you have x plus a, x plus b, x plus a in the denominator minus x plus b. If you now simplify this expression, it will just be a plus b in the denominator. Okay. So it will really depend, actually. But yeah, this is the most general idea. যেটা আমি এখানে দেখাইলাম, যে তোমার ফ্র্যাকশনের উপরে আছে কি সেটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নাই, উপরে যে কোনো ফাংশন থাকতে পারে, ফাংশন অফ এক্স। আমরা ফাংশন নিয়ে কথা বলি নাই, so that's why I didn't want to use this function. Rather than that, I'll just choose one. Okay. Any questions? No, sir. Okay, it's 2:42 already. Wow. I thought I have time. Okay, so now that we're done with some basic rules of algebra, let's now talk about equations.
What are equations? Well, let's say you have an algebraic expression like this. Ax plus b equals to, let's say, some cy plus d. Let's not worry about which are variables and which are constants, but rather take them as, a general algebraic expression. This is an equation. That means whatever is on the left hand side of this symbol is the same thing as the thing on the right hand side, or so to say, these two are equal to each other. This স্যার type- এই সমীকরণ ইকুয়েশন Hmm. সমীকরণ মানে হচ্ছে কি সমান করুন, some sort of a command আর কি. Equations means সমীকরণ. Yep. So these are equations, and when we talk about equations, we are mostly interested in finding their solutions. So let me just show you how that thing works, give you an idea. So let's say I have an equation like this. I always say A before an equation. I have no idea why. I don't know. It's just some sort of a bad habit, I guess. So I want to find the solutions, of this equation. And what do I mean by that? Well, first of all, this is what I want. I want to find a solution to this equation. EQN is just a shorthand notation of writing equation, okay? And what do I mean by this? Well, by this, I mean I want to find the variable or the value of the variable which in this case is x, such that the left hand side, which I'm writing it as LHS, that means left hand side, is equals to right hand side. That means আমি x এর এমন একটা ভ্যালু বের করতে চাই যেটা আমি যদি এই বাম পাশে বসাই তাহলে ওইটা আমাকে 3 ফেরত দিবে আর কি। And এটা খুব সিস্টেমেটিক্যালি করা যায়. I think you guys know this. 3 plus 5, তিনটাকে ওই পাশে 5টাকে ওই পাশে নিয়ে যাচ্ছি। And এটাকে এভাবেও চিন্তা করা যায় যে দুই পাশে তুমি 5 যোগ করতেছো। ইকুয়েশন এটা করা যায়, এবং এগুলা কেন করা যায় এগুলারও ডিটেইলড এক্সপ্লেনেশন আছে। These are axioms. এই অ্যাক্সিওম গুলোর জন্য আমরা এই ইকুয়েশনের জিনিসপত্র ডান বাম করতে পারি, ভাগ দিতে পারি, গুণ করতে পারি and stuffs like that. But I really don't want to go there আর কি, কারণ ওইটা অনেকটা পিওর ম্যাথ অ্যাপ্রোচের and I don't think anyone will like that. So if you are familiar with the basic operations, you should be just fine. So that means 2x equals to 8. So that means x equals to 8 by 2, which is just 4. So আমরা যদি এখানে just 4 বসাই, we get 3, right? এটাই সলিউশন। এবং একটা জিনিস খেয়াল করো যে তুমি এই ইকুয়েশনটাকে এভাবে লিখতে পারতা, 2x minus 5 minus 3 equals to 0. And সেখান থেকে তুমি কি লিখতে পারতা যে তোমার 2x minus 8 equals to 0, রাইট? এখন এই ইকুয়েশনের ইন্টারপ্রিটেশন কি আসলে খুব একটা বদলাইছে আগের থেকে? বদলায় নাই আসলে। মানে তুমি আগে যেখানে বলতেছিলে যে ঠিক আছে আমি এমন একটা x এর ভ্যালু চাই যেটা আমি এখানে যদি বসাই তাহলে আমি 3 পাবো, আমি এরকম একটা ভ্যালু খুঁজতে চাচ্ছি। আর এখানে হচ্ছে তুমি বলতেছো ওকে আমি x এর এমন একটা ভ্যালু চাই যেটা হচ্ছে গিয়ে আমি যদি লেফট হ্যান্ড সাইডে বসাই বা বাম সাইডে বসাই আমি 0 পাবো, কারণ রাইট হ্যান্ড সাইডে 0 আছে। সো ইন্টারপ্রিটেশন খুব একটা বদলায় নাই, কিন্তু এই টাইপের কেসগুলা যেখানে ধরো যে আমি খুব সিম্পল একটা ইকুয়েশন যদি নেই x প্লাস বি, যেখানে a আর b যে কোনো রিয়েল নাম্বার, যদি এটাকে কোনো কারণে তুমি লেখো যে রাইট হ্যান্ড সাইডে 0, মোস্ট অফ দ্য টাইম পিপল কল ইট দ্য রুট, মানে যে সলিউশনটা পাওয়া যায় সেটাকে অনেক সময় রুট বলে, যে সলিউশন অফ x is called a root. সো রুট কথাটা কখনো যদি দেখো, ডোন্ট থিঙ্ক যে রুট মানে স্কোয়ার রুট।
রাদার ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে যখন রুটের কথা বলতেছে এটা হচ্ছে বাংলায় আই থিঙ্ক মূলক বলে, ভুলে গেছি। সো রুট বলতে এটা বোঝায় আসলে। হুম। সো এখন এখান থেকে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, যদি থাকে করতে পারো। ওকে, যদি না থাকে দেন আমি এখন একটা থিওরেমের কথা বলবো। আর ওই থিওরেমটার প্রুফ আমি দেখাবো না, কারণ ওইটা প্রুফ দেখাইতে গেলে কমপ্লেক্স নাম্বারের আইডিয়া লাগে, কমপ্লেক্স নাম্বারের আইডিয়া গুলো ইউজ করে ওইটা প্রুফ করা হয়। সো ওইটা দেখে দেন আমি কয়েকটা স্পেশাল এক্সাম্পল জাস্ট দেখাবো এন্ড দেন উইল বি ডান ফর টুডে। ওকে, সো you know there is a theorem called fundamental theorem of algebra, বা যেটা আসলে একটা ইকুয়েশনের কতগুলো সলিউশন থাকতে পারে এটা প্রেডিক্ট করতে পারে। প্রেডিক্ট করতে পারে কি, মানে ডিটারমাইনই করে আসলে কতগুলো সলিউশন আছে। সলিউশন কি সেটা ডিটারমাইন করাটা মুখ্য ব্যাপার না, মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে তোমার আসলে কতগুলো সলিউশন আছে। যেমন ধরো যে এরকম একটা ইকুয়েশন আমি তোমাকে দিলাম, 2x স্কয়ার প্লাস 5x and let's say 3 equals to 0। আমি তোমাকে বললাম যে এটা সলিউশন করে আনো, দ্যাট মিন্স তোমাকে এমন এক্স বের করতে হবে যে এক্স গুলা যদি তুমি এখানে বসাও তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডে 0 আসবে, রাইট হ্যান্ড সাইডে 0 আসবে। নাও তুমি কি করতে পারো, তুমি গেস ওয়ার্ক করতে পারো, তুমি হয়তো বা কোনো সূত্র ইউজ করতে পারো, কিন্তু তুমি দেখবা যে এখানে আসলে সলিউশন আসবে দুইটার বেশি না। তেমনি ভাবে কেউ যদি এই ইকুয়েশনটা লেখে x to the power 100 minus 1 equals to 0, এইখানে তোমার মনে হতে পারে আর এটা তো ইজি, x to the power 100 equals to 1, but 1 to the power 100 is also equals to 1, so আমি দুই সাইডে 100 রুট নিয়ে নিব বা স্কয়ার রুট ওভার 100 নিয়ে নিব। সো তাই যদি আমি করি তাহলে আমার x equals to 1 আসবে। এখানে তো সলিউশন একটা, কিন্তু এখানে আসলে সলিউশন একটা না, এখানে 100টা সলিউশন আছে x এর, এবং সবগুলো সলিউশন রিয়াল না। কিছু সলিউশন কমপ্লেক্স নাম্বার, কিছু সলিউশন ইমাজিনারি নাম্বার এরকম আসতে পারে। ফর এক্সাম্পল, সবচেয়ে সোজা এক্সাম্পলের কথা যদি চিন্তা করো, দ্যাট ইজ কিউব রুট অফ 1। এমন একটা ইকুয়েশন যেখানে হচ্ছে গিয়ে x কিউব ইজ ইকুয়ালস টু 1। এখানে আসলে রিয়েল নাম্বারের সলিউশন একটা, কিন্তু কেউ যদি কমপ্লেক্স নাম্বারের সলিউশন খুঁজে বা কমপ্লেক্স নাম্বারের সেটের সলিউশন খোঁজা শুরু করে, সে আসলে ইন টোটাল 3টা সলিউশন পায়। এই সলিউশন গুলো হচ্ছে এইভাবে লেখা হয় 1 ওমেগা এন্ড ওমেগা স্কয়ার, যেখানে ওমেগা গুলো হচ্ছে গিয়ে তোমার কমপ্লেক্স নাম্বার। সো এখানে তুমি যদি একটু অবজার্ভ করো, তুমি দেখবা যে একটা ইকুয়েশনে তুমি যে ভ্যারিয়েবলের জন্য সলভ করতেছো তার যে সর্বোচ্চ পাওয়ার ওইটার সাথে ওই ইকুয়েশনের কতগুলো সলিউশন আছে সেটার একটা রিলেশন আছে। যেমন এখানে ছিল পাওয়ার কত, 3, একটাই ভ্যারিয়েবল, তার সর্বোচ্চ পাওয়ার 3, এখানে 3টা সলিউশন পাওয়া যায়। এখানে যদি 100 হয় এখানে 100টা সলিউশন পাওয়া যাবে। এখানে সর্বোচ্চ পাওয়ার 2, সো এট মোস্ট ইউ উইল গেট 2 সলিউশনস। সো এই জিনিসটাকে হচ্ছে কি তোমার ফান্ডামেন্টাল থিওরেম অফ অ্যালজেব্রা দিয়ে লেখা যায়। আর সেটা স্টেট করার আগে আরেকটা জাস্ট টার্মিনোলজি ইন্ট্রোডিউস করি, দ্যাট ইজ কল্ড অর্ডার অফ অ্যান ইকুয়েশন। অনেক ক্ষেত্রে অর্ডার বলে, অনেকে ডিগ্রিও বলে, ডিগ্রি বা অর্ডার অফ অ্যান ইকুয়েশন। এটা ওই যে পলিনোমিয়াল যখন দেখাইছিলাম, ইফ ইউ গাইস ক্যান রিকল, যে I said something about a degree and polynomial বা order and polynomial stuff like that. So যদি একটা ইকুয়েশন এরকম থাকে, ধরো যে a1 x to the power 1, a0 x to the power 0, রিমেম্বার x to the power 0 মানে আসলে 1, আমি এটাকে একটা কনস্ট্যান্ট a0 আকারে লিখতে পারতাম, কিন্তু 1 এর জায়গায় আমি জাস্ট x to the power 0 রাখছি। ওকে, এরকম অনেক পাওয়ার যাইতে পারে xn, এরকম an xn, যেখানে nটা হচ্ছে তোমার ভ্যারিয়েবলের সর্বোচ্চ পাওয়ার। এটা সমান সমান যদি তুমি 0 লেখো, তাহলে যেটা করা যায় বা ফান্ডামেন্টাল থিওরেম অফ অ্যালজেব্রা যেটা বলে, যে ফার্স্ট অফ অল এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে একটা ডিগ্রি n ইকুয়েশন। যেমন ধরো যদি n এর ভ্যালু 2 হয় তুমি বলবা এটা একটা সেকেন্ড ডিগ্রি ইকুয়েশন, যদি ডিগ্রি 3 হয়
ধরো যে এরকম x কিউব প্লাস bx ইকুয়ালস টু 0, ইন দ্যাট কেস তোমার ভ্যারিয়েবল সর্বোচ্চ পাওয়ার 3, এটাকে কিউবিক ইকুয়েশনও বলতে পারো, ডিগ্রি 3 ইকুয়েশনও বলতে পারো, আপ টু ইউ। সো ফান্ডামেন্টাল থিওরেম অফ অ্যালজেব্রা যেটা বলে সেটা হচ্ছে যে এরকম একটা ডিগ্রি n ইকুয়েশনের জন্য তোমার n নাম্বার অফ সলিউশনস থাকে। That means the fundamental theorem of algebra states that for a degree n equation, there will be n numbers of solutions. এবং সলিউশন গুলো এমন হইতে পারে, অনেক কেসে সেমও হইতে পারে। যেমন তুমি যদি এরকম একটা ইকুয়েশন চিন্তা করো যে x স্কয়ার ইজ ইকুয়ালস টু 0, রাইট? এটা তো ইজি অনেক, যে দিস মিন্স x ইকুয়ালস টু 0, কিন্তু তার মানে কি এই যে সলিউশন এখানে একটা, ব্যাপারটা আসলে ওরকম না। মানে হ্যাঁ, সলিউশনের ভ্যালু একটা, ঠিক আছে, দ্যাটস ফাইন, কিন্তু যখন আমরা গ্রাফ করব, গ্রাফের থ্রুতে সলিউশন গুলা দেখানো যায়। এইটার মানে হচ্ছে যে এই যে সলিউশন যে পয়েন্টটা থাকে সেই পয়েন্টে তোমার, মানে এটা ডিজেনারেসি বলে, আই ডোন্ট নো দ্য প্রপার বেঙ্গলি অফ ইট, বাট you can think of it like this, যে it's like 2 points are overlapping and they're assuming the same values আর কি। এটা যখন গ্রাফ করব তখন অ্যানিমেশন দিয়ে দেখালে হয়তো সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবা যে আসলে এখানে কি হইতেছে ব্যাপারটা। Yeah. So yep, this is the statement of the fundamental theorem of algebra, and I'm not going to prove it because it involves complex analysis. And if you have any questions, you can just throw at me or key. Okay, if not, let me now talk about, let's say, a degree 1 equation. And in general, they will have this form where a comma b comma c. For you guys, they will always belong to real number. Okay, a, b, and c, and x is our variable. How do you solve it? Can anyone tell me? What should be the second line? I want to find a general solution for any equation that looks like this: ax plus b equals to c. How can I find x? C minus B by A. X equals to what? Sorry, can you repeat? C minus B by A. Oh, this is not E, this is C. Okay, so you are saying x should be C minus B by A. Yes. Everyone agrees? No responses? Okay, so if you don't I do understand you come from different backgrounds, and some of you mentioned that you are from humanities background as well. So if you don't understand these things, just ask. Okay, you need to ask. If you don't ask, then there is no way for me to really understand whether you understand the things or not. If you don't ask, I'll never know. So can anyone explain how can I get this, like x equals to c minus b divided by a? কেউ কি এটা বলতে পারবা যে what are the steps involved? Sir, AX is equal to C minus B, second step. আচ্ছা, তুমি কি এটার অ্যানসার দিছো? No, sir. ওকে, আচ্ছা, ঠিক আছে, go on. And then that line, X is equal to C minus B divided by A. ওকে, সো তুমি বলতেছো যে ফার্স্টে আমি হচ্ছে গিয়ে
ax equals to b minus c লিখবো, Yes. তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমি Sir, x equals to sir, C minus B. sorry c minus b লিখবো, দেন আমি এ দিয়ে ভাগ করবো, রাইট? Yes. এখন এইখানে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এই এক্সপ্রেশন গুলো একটু দেখো, আর কেউ আমাকে বলো যে এখানে কি কোনো অ্যাজাম্পশন আছে অন এ বি অর সি। জাস্ট একটু চিন্তা করো, থিঙ্ক ফর আ মোমেন্ট আর কি। এখানে একটা অ্যাজাম্পশন আছে, একটা ইনহেরেন্ট অ্যাজাম্পশন আছে, যেটা আমি বলি নাই। আচ্ছা, you know what, take that as a food for thought. That means আমি বলতেছি যে এইখানে এই যে এক্সপ্রেশন গুলা, there is some sort of an inherent assumption, একটা assumption আছে এখানে, যেটার জন্য আমরা এই স্টেপ গুলা এক্সিকিউট করতে পারি। So maybe think about it. You guys are right. হ্যাঁ, সলিউশন এটা, কিন্তু এখানে একটা খুব বড় লেভেলের অ্যাজাম্পশন আছে। এই যে হিন্ট দিয়ে দিই, এ বি সি বিলংস টু আর, এখানে একটা অ্যাজাম্পশন আছে, মানে বিলংস টু আর দ্যাটস ফাইন, কিন্তু এখানে আরেকটা রেস্ট্রিকশন আছে, যে রেস্ট্রিকশনটা একটা অ্যাজাম্পশন, এবং ওই অ্যাজাম্পশনটার জন্য আমরা ফাইনাল সলিউশনটা এইভাবে লিখতে পারতেছি। ওকে, সো এটা মেবি একটু চিন্তা করতে পারো, আই গেস। Okay, so that's all about, first degree polynomials, and sorry, not first degree polynomial. I mean, they are polynomials, yeah, but first degree equations. My bad. So this is the last thing for today. I will talk about one of the most important kind of equations that you will deal with, and these are called second degree equations / quadratic equations. Most of the time you will hear this term, quadratic equations. Nobody calls it a second degree equation. I'm just using this terminology so that you can get familiar with it. So in general, a quadratic equation or a second degree equation will look something like this: ax squared plus bx plus c equals to 0. And we want to find the solution of this equation. Again, my assumptions are a comma b comma c, they belong to real numbers. Okay, so do you guys know this formula, like x plus minus a squared is equals to x squared plus a squared plus minus 2ab? You know this, right? I mean, I discussed it a few minutes ago, and so this formula will be the one thing that will be the key to solving this one, and we'll see how. Is there anyone who's not familiar with this square formulas, this x square x plus a whole square thing? If you are in doubt that how do you write these things, just do this, multiply these two things, and you will see this will result in this. Similarly, and so on. Okay, so back to the thing that we wanted to do. So we want to solve for x where ax squared plus bx plus c equals to 0. Some of you might know the solution, but is there anyone who knows the solution to this equation? No? Nobody? Okay. So let's try to solve this. Well, first what you do, you just divide things by a. You get this stuff. And then what you do is something called a square completion. You need to complete a square out of this thing, and it's done via the following. First, you write a 2 over here,
Since you are adding a 2, what you need to multiply by 1/2. There's a b by a and there's a x, right? And this already looks like 2 times a times, okay, let's not use a, let's use capital A. Capital A and B, where your capital A is something like x and capital B is something like b by 2a. So we are making progress, and what we can do over here is that we can leave the c by a as it is and then add another term, b by 2a whole square minus b by 2a whole square. Since you are adding this term, you need to subtract it, right? You are adding an extra term. So in an equation, you always need to keep things balanced on both sides. And on the right hand side, it's just 0. Now what you can do, you can take this this part and this part, and you can use them to complete the square on x plus b by 2a whole square. There is a term called c by a and another term b squared by 4a. This is equals to 0. Now we are almost done. What we need to do right now is to keep the variable thing on one side and drag all the numbers, or so to say the constants, on the other side. So this is b squared by 4a minus c by a. Sorry, it should be squared. Yep. b by 2a whole square. Yeah, so that's the 4a square. And then you just take the square root. You get a plus minus sign. B squared divided by 4a square minus c by a. And x is just b by 2a plus minus square root over b square minus 4a square minus c by a. You can simplify these terms. b square minus 4ac. এখানে লসাগু করা হচ্ছে by LCM, least common multiple. What was it called? I mean, I forgot. What was it called? LCM. বাংলায় বললে লসাগু করা, ইংলিশে বললে LCM, that means least common what was that thing called? Multiplicator or something. সোজা বাংলায় LCM, okay, মানে just fraction এর যোগ বিয়োগ করা আর কি. That's it. Minus b by 2a plus minus square root over b square minus 4ac. নিচে আছে 4a square, so এটাকে square root নিয়ে নেওয়া যায়, ওটা আসবে 2a. So ultimately x is just minus b plus minus square root over b square minus 4ac divided by 2a. This is the general solution of any quadratic equation. So next time if you see things like this, you can just make use of this formula and get the solution without have to worrying about middle term breakups or stuff like that. Middle term break কিভাবে কাজ করে ওটাও আমি বলতে পারবো, but judging from the silence of you guys, I think it's too much for today. So maybe I'll have to leave that for another day. So is there anyone who doesn't understand what went on in these steps? If you don't understand, you can ask. No? No questions? Okay, if not, then is it too much for today or should I go on? I still have like 13 minutes to go. So should I go on? No? I mean, you need to give me an answer like yes or no. Silence doesn't mean much, does it? Should I go on or should I stop? Hello.